Salut! Ești pentru prima oară la DreamHack? Da, este prima oară și, sincer, nu va fi cu siguranță ultima. Am fost foarte impresionat. Ai venit pentru Dota 2 sau alte turnamente? În principal pentru Dota 2. Sunt un jucător, sunt un mare fan al echipelor invitate. Am fost un pic dezamăgit că nu a putut să vină întreaga formație Navi, dar în același timp am putut să vedem niște jocuri foarte bune, din păcate fanatei care n-au putut să avanseze mai departe. Cum ți s-a părut faptul că au fost eliminați de către Fluffy Bears, o echipă formată cu 2 zile înainte? Deci, incredibil, de nu mi-a venit să cred. Cred că dacă vor fi invitați la The International, asta ar putea să pună în chestiune acest lucru, deși nu cred că se va ajunge așa departe, trebuie să-și regândească întregul joc, pentru că nu este posibil de o echipă glorificată de pub stars să pierzi așa ceva, deci în fața lui Fluffy Bears nu este posibil. Astăzi este finala între Cloud9 și Alliance. Pentru cine sper să câștige? Sincer să fiu, eu aș vedea Cloud9 câștigând, dar mi-este foarte frică de Red totalul Alliance și s-ar putea să fie totuși Loda un om de putere acolo și să facă jocul absolut pentru Alliance. L-am văzut ieri pe Ache jucând Keeper of the Light. Crezi că o să facă acest pic și astăzi? Nu cred, sincer să fiu, nu cred. Cred că acele jocuri au fost de început. Chiar nu văd un alt Keeper of the Light. Aș putea vedea un nou Furion. Salut! Ești pentru prima oară la DreamHack București? Da, este prima oară când sunt aici. Ai venit pentru Dota 2 sau pentru alte competiții? Nu, Dota 2. Dota 2. Cum ți se pare că au fost eliminați ieri Fnatic de către Fluffy Bears? Foarte tare, nu mă așteptam. Mă așteptam să domine Fnatic, având în vedere că Fluffy sunt o echipă mixtă, indiferent că juca Dandy și Havost. Foarte surprinzător. Cum ți s-a părut Windrunner-ul lui Havost ca și carry ieri? Windrunner e ceva acum original, pentru că nu prea se mai joacă Windrunner, dar se pare că băieții reușesc să le reînvie și toți eroi, în general, reușesc să îi incorporeze în jocuri. Cine sper să câștige astăzi dintre Cloud9 și Alliance în finală? Cloud9. Mulțumim frumos pentru interviu. Ai auzit cumva de Dota 2 România? Da, cum să nu? Da, sunt mare fan. Este o organizație foarte bună la noi, printre primele, și sper să continue să facă treabă bună. Mulțumim frumos, mulțumesc pentru interviu. Salut, ești pentru prima oară la DreamHack? Da, sunt pentru prima oară. Ești din București sau din altă parte? Da, din București. Ai venit pentru Dota sau alte turnamente? Doar Dota și pentru meciurile cu Alliance și Cloud9. Te așteptai să bată Alliance Cloud9 așa de decisiv, cu un 2-0 repede? Nu, mă așteptam să bată, dar sincer am mai văzut pe Dota 2 la unii să facă chestia asta Alliance, să intre în loser bracket, să-și scadă ratingul pe turneu și după să bată Zdravăn în final. Am mai văzut să facă asta. Am înțeles. Ai văzut ultimele patch-uri, ultimele... Da, 681. Dramatic. Am înțeles. Am văzut ieri, parcă a jucat Havost carry Windrunner. Cum ți se pare? Da, am văzut meciul. Sincer, nu mi-a plăcut de la început, fiindcă nu avea un carry serios. S-au descurcat foarte bine, Dandy a jucat chiar foarte bine, nu știu de ce a zis pe scenă că a jucat slab, dar n-au avut un carry serios. Poate pentru că nu și-a făcut hard pe pagi. Nu știu, nici nu mă așteptam să stea să facă atâta gold, să-și facă un hard. Dar că fost ce-a făcut și Mecha, și-a făcut iteme de suport, cam puțin așa, nu știu. Nu a jucat carry de la început și nu aveau șanse pe late game. Cu toate că a avut fight-ul ăla frumos la Roshan, mi-a plăcut mult, team wipe. Ai participat la vreun turneu de 1 la 1? 1v1. Cum a fost? A fost frumos, o experiență plăcută. Dar nu am reușit să bat. Să particip, cred că e important. Da, oricum mi-a plăcut. Salut, ești pentru prima oară la DreamHack București? Nu este pentru prima oară, este pentru a treia oară. Cum ți se pare anul acesta comparativ cu anul trecut? Mult mai plin și mult mai frumos organizat. Chiar nu mă așteptam să fie atât de bine organizat de PGL și ceilalți organizatori. Crezi că Dota 2 a adus valul acesta mare de spectatori? Da, eu zic că echipele competitive foarte importante, Cloud9, Navi, au adus, bine, componența celor doi din Navi, au adus un val foarte mare de dotiști, cum vrea să spună Păsărel.
Ce părere ai despre faptul că ieri am văzut un carry Wind Ranger, Wind Runner? Pot să zic că lui Horst îi place să experimenteze. Crezi că se joacă acum mai mult cu eroi pentru că avem un nou patch? Acum, cu noul patch o să schimbe foarte multe. O să schimbe tot meta-ul, bineînțeles, și o să vedem niște eroi care nu prea sunt aleși. Am văzut de asemenea și un Keeper of the Light ieri. Crezi că o să-l vedem mai des în meta de acum încolo? Da. Și balanarul la fel. Pentru finala de astăzi, crezi că Alliance vor mai juca Keeper of the Light? Nu cred că o să mai riște așa ceva, pentru că de fiecare dată când au ales Keeper of the Light au ales și Wisp și au pierdut. Pentru cine crezi sau cine speri că va câștiga în seara aceasta finala de Dota? Eu cred că o să câștige Alliance, dar sper să câștige Cloud9. Sper să câștige Cloud9. Ce carry crezi că o să aleagă Envy astăzi? Ca să se ducă la sure win o să ia Luna, mai mult ca sigur. Și dacă Luna e banată în toate cele trei? Ce pot să zic? Mă gândesc și la un Tiny, că și el nu știu dacă a mai jucat de obicei Tiny, dar cine știe. Chiar nu mă aștept să aleagă un carry foarte obișnuit, să spunem așa. Îi place să experimenteze și lui. Ai auzit de comunitatea Dota 2 România? Înțeles. Cum ți se pare că se întâmplă lucrurile? Evoluează foarte mult, îmi place. Mulțumim frumos pentru interviu. Îl avem alături de noi pe Come With Me, care a participat la DreamHack anul ăsta alături de Dandy și Hvost și colegii săi Arise și Zizu cu echipa Fluffy Bears. Cum ți s-a părut publicul anul acesta la DreamHack? Comparativ cu ce am văzut în România până acum, a fost imens, ca să zic așa, și foarte frumos. Toată lumea s-a bucurat. Felicitări pentru eliminarea Fnatic din DreamHack Bucharest 2014. Cum au fost meciurile cu ei? A fost ok, nu știu, relativ, nu ne așteptam să fie ușor deloc, dar din păcate n-au jucat bine în ziua aia. Cum v-ați înțeles? Ați fost o echipă pusă la oaltă foarte repede. Cum a fost comunicarea între voi? 2 ruși, 3 români? Toată lumea vorbea în același timp și toată lumea vrea să facem lucruri diferite, dar în schimb ne jucăm același joc de mult timp și ne-am înțeles ok. Cine a avut rolul de capitan, să-i spunem așa? Cine a făcut call-urile în timpul meciului? Toată lumea. Am înțeles. Știi, dacă poți să ne spui, s-a consultat Hvost un pic cu pupei, cu papii pentru picuri sau doar l-ați improvizat? Nu știu. Ce alte, unde va mai putea fi văzut în curând de către Dota România sau fanii români? N-aș putea să zic, fiindcă nu sunt parte din TCN. Oficial încă? Nu, deloc. Ai jucat câteva meciuri suport și uneori offlane pentru ei și nu s-a concretizat în nimic sau? Nu, a fost stand-in doar. Doar stand-in, am înțeles. Ești în căutare de echipă, să înțeleg? Nu, am făcut o pauză de la Dota și am jucat în jur de 20 de ore în 3 luni și momentan încă sunt în pauză, aparent. Am înțeles. Ai alte planuri în afara ariei Dota 2 concrete? Momentan nu. Mai auzit de Dota 2 România și de comunitate? Ieri. Am înțeles. Păi atunci urmărește-ne și îți urăm mult succes. Dacă ai un mesaj pentru fanii români de Dota care au venit în așa mare număr la DreamHack anul ăsta? Mulțumim pentru suport, înseamnă foarte mult pentru toți jucătorii și sper să ne mai vedem. Și încă o chestie, te mai pot vedea fanii tăi pe stream? Mai streamezi încă? Da, dar nu foarte des. Mulțumim mult! Ok, sunt aici cu Sing Sing, care este un component al echipei C9, după cum știți. Și vreau să văd ce impresie are el despre meciul care tocmai, de fapt, partida care au pierdut-o, și anume finala Dota 2 aici la DreamHack București 2014. Sing Sing, I want your impression about this game, and I want you to tell me honestly, why do you think you lost? Because we sucked ass. I mean, I'm not kidding. Like, we just played awful. It wasn't even 50% of what we can play. You know, everything just went bad. Everything went wrong. Our decisions were rushed. We didn't really think clearly throughout the entire game. Don't tell me you didn't have enough sleep. What was the reason? No, that's not the reason. Like, we just played bad. There's no real reason. It's just bad. It's awful play. We asked Awi, before that, what are your impressions about this new patch?
from Dota 2 that was released. Do you have something to say about that? Not really. Whenever patches come out, I think my team does very well. We adapt fast to patches, so the faster that patch comes, the better, I think, or the sooner, I mean. I want to ask you something about one of my favorite heroes in Dota 2, and that is Legion Commander. Okay, that's an awful hero. I was hoping that you were going to introduce this hero. No? That hero sucks ass. Actually, well, in public games anyway. Every time I see that hero, it sucks ass. Okay, I understand. Well, do you want to say something to the Dota 2 community, the Romanian players, for the people that, you know, we are very surprised that many people came to this event, and we want to encourage this in our country, and maybe some few words from you will encourage them to play Dota, to, you know... I wouldn't know what to say. You have a Romanian player in your team, Bone7, so I don't know, he's a good player, okay? Yeah, of course. Okay, so knowing this fact, what would you say to like little Bone7s in our country, okay? Just play your games, man. Just play a lot. That's how everyone got good anyway in this game. They just play so much. Fucking addicts, really. So your advice is for us to become addicts and play a lot, okay? Yes. Play a lot. Okay, thank you very much. You want to give a shout out to anybody? Shout out to Alienware, Logitech, Crunchyroll, Motion Enjoy, Law Class, of course, Dota 2 Romanian community? and the Dota 2 Romania community. Yes. Okay, so thank you very much. It was a pleasure meeting you, and I'm sorry you lost. I'm a big fan of your team, and I was like, anyway, so it was nice having you here. Thank you very much. Thanks for having me. We have here with us Dai from Cloud9. He's right after the final in DreamHack Bucharest. They won the second prize, which I want to congratulate you on. Thank you. How was today the final for you? I mean, it was obviously really disappointing since we lost, but in the manner we lost really bad. You can see in the games that we were never ahead. We were losing from the start. Do you think it was a drafting problem, or there was something that was bothering you outside of the Dota? Or I think the drafts were okay. It's hard to say. I'm gonna look back on them more later, but I think it just was how we played. Like, we were too stressed, too panicky. I think that's what mostly decided it. Like, we weren't doing, like, everything we did was not well thought out, basically. do you think the fact that the MV didn't get to play his Luna at all, once he was banned, one was picked, affect your team play? Maybe. It's hard to say. Maybe we're so dependent on that hero. We haven't felt it, but that might be true. The crowd when you were doing the draft, the crowd was hoping that even you picked Lycan first, the crowd was hoping for Lifestealer after. Yeah, to do the puck infest bomb. Did you think that might have worked? No, I don't think you can ever run Lifestealer with Lycan. Just let me think. No, I don't think that would be possible. Like, if we would run Lifestealer, we wouldn't pick Lycan. I see. Did you read the latest patch notes, 6.82.81? I read most of them. Like, I obviously don't remember everything, like, because it's kind of bad to read the patch notes when you're in a tournament in the current version, because that just gets your mind weird. But I know most of it. I'm asking you because we've seen Eternal Envy yesterday playing Draw, and she got some changes in the new patch with the aura. And I was wondering if you think that Draw and Kotal, Keeper of the Light, will come back in meta? Wait, what was the changes to the aura? I only know the gust change. The gust change only to Draw. Yeah. Okay, but this is still a difference. Yeah. It's hard to, it was from 0.2 to 0.5. I mean, I'm gonna have to test it out. I don't know, like, it doesn't sound much, but it might be more than it sounds. So, like, overall, I think you can only really run Draw with Visage, like, because the synergy is so strong. You might be able to run her in some push strats, but I don't think that change is gonna do much to her.
I see, but Kotel, we're gonna see him like a strong support hero from now on? Maybe. I'm kind of excited to try it out. It's like when the big changes like that come, you have to test them. It sounds good, but it might just like maybe it's just too much gold to get an Aghanim's, and maybe you don't do anything with it. Do you think Sven got some buff, some base damage buff, which scales really good late game? Do you think carries will go for it more? I think if you run Sven, you're most likely going to run him as a mid hero. That's what I think. We tried it a bit. We thought it was going to be viable in this patch, but maybe the 6 damage will help him there because he has kind of low base damage. We're going to probably try it. We'll see. I see. Compared to change the subject, compared with other lands that you participate, how did you find the Bucharest DreamHack? No, I thought it was amazing. Like there's so many fans here, so many people. Do you have any time to visit Bucharest a bit, or to just watch from the car? Only from the taxi here to the hotel. So I can't say I seen anything. So you have no impression on it? No, it wouldn't be fair. No, I have no. I only watched the street view from the car. Yeah, I was thinking having Bone 7 in your team, maybe he could give you some insights. Yeah, he probably could. It's just you're so short on time. It was only a 2-day event as well. We went to we were at the hotel, then we go out and eat, then we go back to the hotel, and then we go here. So that's the only thing I've seen. Thank you very much for your interview, and we wish we're gonna see you in the final of TI4. I mean, Romanians are really cheering for C9, and best of luck. Thank you so much. We have here Kelly, Alliance Manager, really happy because they won today the grand final. Hello. Bona, I'm really happy. We actually haven't won a LAN ever since we won TI3 last year, so it really means a lot to us, especially winning DreamHack. Did you expect to have so much crowd here? Absolutely not, and we didn't expect the fans to be incredibly supportive and how happy they were when they actually saw us. We could feel how excited and passionate they were for Dota 2, and that really motivated us a lot to win. Can you say if what we saw in the yesterday drafts are like a small preview that Alliance is preparing after this new patch? Well, for the new patch, we already have some new things lined up. Basically, we're going to go to China soon. We're going to go to China in like 3 weeks' time, so we're going to get a lot of good practice there. I see. Did you have any time to make an impression on Bucharest or Romania? We are going to do that tonight! Good luck and have fun tonight. And if you have something to say for our community, Dota. Shout out to Romania. I really hope that you guys have more pro players besides Bone 7 coming out. Seeing the amount of Dota 2 fans and talking to all the people who are in the crowd, I can see that they really love Dota 2. So keep working hard and there will be new Bone 7s to come. Thank you very much. We have here Loda. He's right after the grand final in DreamHack Bucharest. They won, of course, against C9. Hello. Hi. How do you felt the audience today? I felt the audience was really great. There was a lot more people than I expected, so it was just really amazing. And they were cheering for both of the teams, so it was just a great event. Comparing with some other LAN events that you attend, how could you compare the public here, the audience? Was bigger or less? Or I think, it's up with one of the bigger audiences, I would say. I mean, if you're not in a big stadium, that's probably the biggest, but I think it's a good amount of people. I think the event is good and everyone is helping out really well, so maybe the price could be a little bit more, but that's pretty much the only thing that could be improved, because this event has been going really well, and we're just very happy. It's the first year when we have such a big event for Dota in Romania, so maybe next year. Yeah, for sure. And I mean, this Dota tournament wasn't really decided. I think it was decided 1-2 months ago. So it's still awesome. We don't really do this for the money anyway, so we're just super happy that we were able to win. So we are super happy that you accepted to come here. Yesterday you played in the tournament area, which is not the stage area. Do you think that should be improved by organizers in the next years? Was the crowd too close to you, or did they?
I mean, sure, it can be improved, but it wasn't that bad. Myself, I appreciate when, like, maybe during the group stage or the first games where you don't sit at the main stage, if it's more like you're there by yourself, maybe only the team in a room and you're playing and you can relax and all this, and then for the main stage it's always different, but it was fine. I don't really have anything to whine about. Okay, thank you very much. And also I want to ask you about the new patch, if you had time to read a bit the notes? I haven't had time to read a lot, but I know that Karl is Keeper of the Light is going to be very cool with Alganims, and Aki has been very excited to hear that. And there's also these small things that in the new patch you can't see trees that have been cut down in fog, so you can do a lot more sneaky stuff, because in Dota 2, as it is now, you can see the trees disappearing in fog, so you can't really do all these crazy things. But for the next patch, I think we'll see a lot of jukes and quelling blades. Yeah, we saw yesterday Ake playing Keeper of the Light again, and is that a small preview of what he's planning next? Yeah, for sure. We're gonna see Keeper of the Light again. Thank you very much, Loda, and if you have something to add for your fans or anyone else? I can give a shout out to our sponsors, HyperX, Monster, XMG and Razer, and also a shout out to the Dota 2 Romania community. Thank you very much, and good luck at TI. Thanks a lot.